Ici, tout ce qu'on fait, on fait comme une famille, comme je disais tantôt. On vous dit bonne arrivée. Nous allons démarrer nos sessions à partir de là pour que on fait tout bien. Donc, on vous dit merci d'être avec nous ce soir. Patientez-nous, écoutez-nous, c'est tout management demand. Merci beaucoup. Back to you, Mr. Onobody. All right, thank you so much, Leader Fode Kamara. Okay, so we'll move right into today's agenda. It's a privilege yet again to have our president with us, all the way from Dubai, Mr. Kingsley Eze. Please, the mic is yours. Thank you so much, sir, for always being there for us. Mr. President, sir. Yeah. Good evening from Dubai. Family, Good evening, how are we sir. doing? Yeah. Very well, thank you, sir. Compliment of the season and happy Easter in advance for our Christian brothers. Today is another wonderful day that we gather together as a family to give update from management and then to encourage ourselves in the journey we have embarked on. It is a journey of prosperity, a journey that has purpose and focus. So I don't want anybody to be distracted. I was listening to Leaderboard for those that are coming to, make negative comment about our ecosystem. They have never even attended the meeting. They will go out there and they will carry their calculator and they begin to calculate how much is, if 10,000 people do, can you imagine now? Because I saw one, if 10,000 people do KYC, 10,000 times by $1, they will give you the answer in one of the platforms. I just laughed. When I saw it, I laughed. I said, oh, $1 times by 10,000, that is just the money in your face. So some of them, they don't bother. They don't know that the infrastructure is being built. They don't know there is a security. They just think even to build an ordinary app, even delivery app itself, not to talk of a gigantic infrastructure we are bringing on board. And so I think those are the type of people that Olabode is encouraging us as the defender and ambassador of CTC. When you see that comment, you may likely say you ignore it, that you know the truth, but it's also for you to counter them with proof. If you have such that are withdrawn from the ecosystem, try to show proof of cashing out. Whatever you know, if you believe in this project, I always say it. People are here, they're just waiting, watching, waiting the time they will say, hey, it has been, it has been, what is it called again? Maybe launched in a platform. So my question is, even if when it launched, how much are you going to cash out? That is the issue. So in that direction, I want to encourage those people that have found business out of CTC. If I found business, own it. You are in a very right platform. People have been calculating the value of RP. The RP, let me say it, is going to reduce more. RP is going to reduce as we continue to introduce the system proper, what we say we are going to do. There's a lot of activities that will be played out in the system. And such activities is watching of the video and performing other activities, because from those activities you are performing, that is where we are going to be getting revenue. And we say, before we go to exchange, we want to create value to BitToken. So BitToken is already standard. It cannot be added. Rather, by the November of this year, it will have into 2. So RP will continue to be poured into the system for those that cares to perform activities. If you are coming here, you don't want to do anything. You just mind and you're waiting, when is it going to be released? When BTT is going to be released? It will be listed eventually. But when it is listed,
What are you going to do? How much are you going to cash out? Ask yourself that question. So from management, we are on course. We are doing what we're supposed to do. A lot of things is going to be coming up our way. All I beg you of is to pay attention, do what we say you should do. Perform the taxes, watch the videos. Because if you don't do anything in the system, you will not have access to BTT. It's simple as that. The earlier we get it, the better. Do not pay a dime, but pay attention. You are muted, sir. You are muted, sir. You are muted. From when did I omit? Can you hear me now? Now we can hear you, yes, sir. Thank you, sir. You got my point? Don't pay attention, not too long, sir. Okay. So for that reason, yes, sir. I'll you don't pay attention and pay a dime. All right. So that is the way it is being structured. But some people want the management to buy them the data. That they not favor. They just let's go and do the management favor to be able to patronize them. It is still them. It is still their business. It is not yet my business. And I can guarantee you, since if you continue to treat this platform as their business and not your business, you will make little out of it. That is the truth. Until you own it, define a means, create your own team, train them, define a means to incentivize your own downline, apart from to keep them updated, to keep them, to be active. When you know that when your downline is active, you are making more money from their being active, you will do everything. You will spend a little. You can afford to say, okay, I'm going to do my own giveaway. Those that will be active for this, I'm going to give you $1 miner bot. From your own side, apart from that's how people do. That's how we see. We listen to somebody who is saying that the person practically bought devices to be able to persuade people to register with Pi. And I'm very sure some of them, they don't know the co-founders or the founder of Pi, but they believe in it. And they did it. And let me tell you, what we have here is far, 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 far above whatever. I don't want to, I don't want to talk more. So let me leave it at that, but it's not good for us to demarcate anyone's project. So, Fode, can you take that before I go further? Thank you very much, sir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Merci. Bonne fête à tous les chrétiens dans le monde entier aujourd'hui. Bonne fête à tous. Merci. Merci d'être avec nous ce soir. Merci pour tout ce que vous faites pour notre communauté. Vous savez, j'ai écouté M. Ola tout de suite. M. Ola est en train de dire qu'il y a certains leaders qui sont là. Quels sont leurs travail? C'est juste pour prendre une calculatrice pour juste calculer comment des management gagnés par chaque KYC nous allons faire. Vous savez, dans ce monde où nous vivrons aujourd'hui, il faut que les choses soient claires à nous tous. Il faut calculer combien vous allez gagner dans notre écosystème. C'est ça qui est le plus important. C'est ça qui est l'objectif, pourquoi nous sommes ici. C'est combien nous allons gagner. Si vous êtes là comme un leader qui fait des retraits dans notre écosystème, il faut montrer à les gens qui pensent que c'est quoi nous sommes là pour faire, juste pour amuser. Montrer qu'il y a la réalité qui est là, où nous allons gagner l'argent tous les jours. C'est ça qui est important. Ce n'est pas où vous allez prendre une calculatrice pour savoir combien de management gagne par chaque KYC. Il faut calculer vous allez gagner combien. Il faut faire les activités dans l'écosystème. Voilà pourquoi management est fait de minage partout où vous allez gagner des RP. Et à un temps qui va venir, des RP va dominer plus
plus encore, comme on est en train de voir actuellement. Tant qu'on est en train de montrer notre écosystème dans le monde entier, les gens sont en train de venir, les RP vont toujours dominer. Ici, novembre, les RP vont descendre encore plus. Il faut qu'on sache ça. Donc, si vous êtes là, profitons actuellement. Où des RP est facile à gagner, parce qu'il y a un temps qui va venir, il faut gagner un RP, ça va être un travail grand à faire. Voilà pourquoi management a mis les activités de regarder des vidéos. Visualisez ça chaque jour jusqu'à 7 jours, vous allez gagner 1 million de RP. Ça vous donne des rentabilités. Plus de 20 vidéos encore, vous allez regarder tous les jours. Calculez ça à plus de 1 million, on va vous donner. Si tu calcules ça pendant une semaine, c'est combien vous allez gagner. C'est ça la rentabilité. Vous allez assis pour calculer. C'est ça qui vous donne la rentabilité pour vous-même. Donc, si vous êtes là juste pour calculer c'est quoi les autres gagnent, tu ne peux pas avancer. Il ne faut pas rentrer dans un écosystème. Votre objectif, tu ne viens pas, il faut atteindre ça. Vous voir des objectifs des autres. Tu ne peux pas avancer. Il faut tout le temps regarder vous-même votre propre objectif. Qu'est-ce que vous allez faire? Il faut miner actuellement. Gagner beaucoup de RP. Regardez des vidéos. Regardez des choses qui vont vous donner la rentabilité dans notre écosystème. C'est ça nous voulons à vous seulement, c'est tout. On voit beaucoup de leaders qui sont en train de partager, même il y en a qui prennent leur bot donné à certains leaders. Il faut qu'ils minent. Il faut qu'ils minent. Il faut qu'ils gagnent plus. On donne à les gens, il faut qu'au moins on donne le courage de continuer le minage. On vit ça ici. Donc, vous qui faites des retraits, il faut prendre des captures d'écran, montrer à les autres qui ne croient pas à notre écosystème. Il faut qu'ils voient que oui, c'est vrai, on fait des retraits et puis c'est la réalité aussi. C'est ça qui nous donne la rentabilité de notre écosystème. Il faut qu'on se dise la vérité à nous-mêmes. Les gens pensent qu'on est là pour amuser. On n'amuse pas. C'est juste pour gagner l'argent. Nous sommes là. Et faire les activités de notre écosystème qui va nous donner la rentabilité. Merci beaucoup. Thank you very much, sir. Back to you, sir. Thank you, Leader Fode, for that wonderful interpretation. So I don't want to take much of our time, but I want to just say that every big or good project takes time to build. Breaking even period sometimes takes 3, 4, 5 years, as the case may be. So we are still on course. We know what we are doing. Please do not grow tired or grow weary, because what we are doing here is not a child's play. So that will take me to show you some update. We will continue to make our ecosystem to be competitive, to prove that those that are ready to work with CTC to build, to help to grow this V Nation will be rewarded. We are not just making mouth. We want proof, we want people to know that everything we promise, we are ready to do it. So we're going to introduce a competition that is very achievable. Everything we have here is for the way you project yourself. If you give time to it, a little bit time, and also do what you're supposed to do, you will get there. So we're going to be introducing something I'm going to share with us. We want somebody who is going to be first to win, apart from the rifle, so that to prove that you can actually build your team and win tangible incentives that is not limited to device incentives alone. We want somebody to win a car. So we're going to do a competition towards that. And after that, we're going to do a training within this week. Within the coming week, we do some training, how can actually build our team. If we use the principle, the materials we're going to give you, and you are dedicated to do that, you will see in that record time, you can build your team
and you keep them. So we find out many people, they just because we say there is a leaderboard, we know how much we spend for 10 weeks, we do it. But those ones, they are actually coming just to do the competition anyhow, to bring people on board without following them up. So there is need for you to bring somebody on board so that the people will also be committed. Whatever you believe in the system, you teach them to believe the same. That's how it works. If you have 20 committed persons, because you need 20 direct persons actually, that will do the same thing you are doing to get the last rank in this ecosystem. So we're going to talk about it briefly. I'm going to show you on that aspect of 3-month competition. When competition come in, we show you other things we have built. We believe in continuous improvement. That is what we believe. We must be introducing what we think that is best for us. After all, our project is we'll be going to bring many things as we go along. As we grow, we bring another thing that will be, generating income. We want to start to build up how can we generate income that will power our money. A nation without viable economy, their money does not have weight. So we want to create a nation, the nation that have a viable economy, that we can be versatile in many aspects, multiple sources of income. That is what we are doing. As early you understand that and you key into this vision, the better for every one of us here. Further. Merci. Comme je disais tantôt, nous ne sommes pas ici pour amuser. Nous sommes là juste pour que notre communauté va être grande et très forte. Donc, si vous êtes parmi nous, nous voudrions vous dire de continuer de faire des bonnes choses. C'est ça qui va nous faire avancer. Aujourd'hui, nous sommes prêts de faire beaucoup les activités qui donnent la rentabilité à chacun de nous qui sommes là aujourd'hui. Par exemple, on a beaucoup de concours actuellement, ont déjà été effectués dans notre écosystème. Et nous sommes encore de nouveaux. On voudrait aussi envahir. Il faut que notre communauté, les gens bénéficient de notre communauté plus. Voilà pourquoi on vous donne du courage de faire les activités, d'être avec nous, miner, être actifs. C'est ça qui va vous donner la rentabilité. On voudrait les gens n'aient qu'à gagner des voitures. On veut ça. Voilà pourquoi il y a un nouveau système. On vient d'impliquer. Il faut que chaque personne ici arrive à faire les activités qui peuvent lui donner une voiture ici. Avant, on a dit, il faut miner, faire parrainer les gens et puis les gens ne restent pas. On veut les gens qui restent, les gens qui sont actifs. Voilà pourquoi on a envoyé un autre système nouveau qui peut nous aider aussi. Vous n'avez qu'à gagner une voiture et puis il faut être les gens qui seront actifs dans votre back-office, dans votre équipe. Construire une équipe qui est active. C'est ça le but ici. Donc, on a fait venir encore un nouveau système cette fois-ci qui peut nous donner une idée comment nous allons faire. Les gens vont être actifs, qui peut nous pousser au moins pour qu'on gagne des voitures. Donc, je vais vous montrer certaines choses qu'on a déjà programmées actuellement qui peut nous donner la rentabilité, nous qui sommes là, au moins notre écosystème, les gens vont parler de ça partout. Nous ne sommes pas là pour amuser, comme je disais. Nous sommes là pour que les gens bénéficient de notre activité que nous faisons. On vous donne du courage, juste rester et puis écoutez-nous, savoir comment nous allons avancer. Voilà pourquoi je vais vous montrer encore cette fois-ci de nouveaux programmes nous sommes mis en place qui va donner aussi les gens qui parrainer les gens qui va être actifs. On veut quelqu'un qui va parrainer 20 personnes par exemple. De 20 personnes va faire les mêmes activités comme vous faites les activités. Là, vous allez qualifier dans les promos, nouveaux promos, nous allons mettre en place. Donc, si vous êtes parmi nous,
C'est des choses que sont obligés de faire, d'écouter et puis regardez qu'est-ce qu'on est en train de faire. Vous, si vous allez faire, là, la rentabilité va tomber sur vous. Donc, dans ces cas, il faut juste patienter. Je vais partager mon écran pour que vous allez voir. Merci. Thank you very much, Sabak Teresa. All right. Can you see my screen now? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. It's visible, sir. All right. We want to introduce from today what we call 3 months team building competition. 3 months team building competition that will start today, the April 4th to July 5th, just 3 months. We want to have the first person that will build a team to win a car. The first person that will build a team to win a car within the space of 3 months. And we have given us the idea on what we need to do and how we are going to get there. So you enter the competition when you attain Diamond 3, for example. Did all take note? Yeah, Am I here? sir. Yeah. Yes, sir. So you enter the competition, you are eligible to start competing. So far as you are in Diamond, even if you have no ranking, you can start to build to make sure you get to these ranks. And how do we get there? As you can see here, Diamond 3, you just need direct, like when I was saying, those of our people that came on board within 1 week, they have 1,000 direct referral. In the other week, before you know it, within 1 month, they have got, some of them have 4,000 something direct referral. Actually, if you manage those ones that you have referred to, train them, you claim them, you see them as your inventory, as your stock, as your product, then you nurture them with aim of getting a brand new car. Actually, you can do that. So you need to be in Diamond 3, and what you need to be in Diamond 3 is here. It's already there in back office, but people are not paying attention. Most people are paying attention to just get the leaderboard weekly rewards, forgetting that within the same energy you have, if you maintain them within a period of 3 months, the news will break that somebody have won a car in CTC ecosystem. So this is how it goes. It will start on this date for today. That's why we're unveiling it today, to end on the 5th of July. Within this period of time, anybody, a lucky winner can just be cruising home with a new electric vehicle, as we have maintained it from beginning. So direct referral, 10 persons. So what you need, these 10 persons you bring to make you a Diamond 3, train them, teach them the same thing you do to bring, let these 10 persons to bring another 10 people. Once these people bring another 10 people, you have 120 here. It's a teamwork. It's a teamwork. It's a teamwork. So then they will push you to Diamond 4. We will say, this is how it works. And then these ones that are come to Diamond 10 now, they'll push you here with 120 people on your team, start side team, that are in Diamond 10. They reach your own rank. Then you're in Diamond 4. The same thing applicable here. These 120 people that have come. So it's just steering your direct downline, let them to do the same thing you do. Before you know it, you are here. Your team size. Many of us have this there's people that has more than this team size. I know of them, and many people that have more than this team size, 26,880
88 people. That is, we will now, that is in Diamond 5, as case may be, you will push you there. No 1,600. I think we push you to Diamond 6. And once you get here, you are qualified to win this beautiful and electric car mint tear over. That's how it is. So, Leaderboard. Merci. Maintenant, comme je disais tantôt, j'ai partagé mon écran. Il faut que vous regardez mon écran. Nous allons démarrer ce concours à partir d'aujourd'hui. Cette promo démarrer aujourd'hui le 4 mai 2026 pour 3 mois. Who is this, Emily? Somebody is writing on this. Emily. 3 mois. Okay, continue. Ok, ça. 3 mois. À partir d'aujourd'hui, ça a commencé le 4 mai, ça va finir le 5 juillet 2026, même 2026. 3 mois de parrainage. Disons que vous parrainez 10 personnes. De 10 personnes, vous allez parrainer. Va faire les mêmes activités comme vous. Faut que tu seras à Diamond 3. Cette promo commence à partir de Diamond 3. Donc, si vous parrainez 10 personnes, de 10 personnes là-bas parrainer aussi 10 personnes. 12 cas 10 fois. Ça veut dire que tu es parrainé 10 personnes. De 10 personnes là aussi, vous allez parrainer et aussi va parrainer 10 personnes. C'est ça qui va vous donner la qualification d'arriver à Diamond 4 avec un nombre de 120 personnes dans votre back-office qui va vous permettre de partir directement à Diamond 5 et Diamond 4. Donc, pour qu'eux aussi fassent les mêmes activités, c'est ça qui va vous qualifier de gagner la voiture. D'être parmi eux qui va gagner la voiture. On voudrait les gens, ne qu'à parrainer les gens, et puis, il faut qu'ils restent dans notre écosystème. On va aller, comme on a été dit, il faut que les gens parrainent les gens. Les gens vont aller parler avec les gens, parrainer les gens juste pour qu'ils gagnent de l'argent. Après, les gens là, parrainer, il n'est pas une idée pour notre écosystème, il n'est pas dans notre écosystème, il ne reste pas dans notre écosystème, et tous sont partis. Ça veut dire que, et juste parler avec les gens, des inscrits, après, il est qu'à jeter des applications. Nous, on voudrait maintenir tout le monde qui sont là. On voudrait tout le monde en parrainer pour qu'il reste dans notre écosystème. Là, nous allons grandir notre écosystème ensemble. Voilà pourquoi on a mis cette voiture pour les gens qui vont parrainer pendant 3 mois. Maintenant, ça a commencé aujourd'hui le 4. Ça va finir le 5 juin. Donc, si vous êtes parmi nous, vous n'êtes pas prêt de parrainer les gens, il faut être prêt maintenant parce que vous allez parmi les gens qui vont gagner la voiture. Là. Et vous savez, chez nous, si on dit quelque chose, on fait. Directement, on fait. Donc, si vous êtes parmi nous, vous n'êtes pas encore prêt avant. Mentalement, maintenant, il faut que tu aies prêt. Parrainer 10 personnes, de 10 personnes, là-bas, parrainer 10 personnes aussi, jusqu'à 10 fois. Vous parrainez une seule personne, 10 personnes, les 10 personnes vont parrainer 10 personnes, les 10 personnes aussi vont parrainer 10 personnes, les 10 personnes aussi vont parrainer 10 personnes, jusqu'à ce qui va être actif. Faisons encore les mêmes activités, reste dans les mêmes niveaux, Diamond 3, Diamond 3, Diamond 3 et tous, qui va vous permettre de partir à Diamond 5 et à Diamond 4 directement. Vous êtes qualifié pour gagner la voiture. Si vous voyez, ça va vous donner une équipe, une grande équipe, comme M. Kinsley disait tout de suite ici, une équipe qui est vaste, une équipe qui est grande. Et imaginez cette équipe faisant les activités dans des, comme il sera actif, faire les activités, vous aussi, vous allez voir la rentabilité directement. Imaginez, c'est tous les jours.
et faire les activités. Si vous faites les activités tous les jours, vous aussi, vous gagnez la rentabilité rapidement. Donc, c'est ça que je voulais passer comme un message. Merci beaucoup. Back to you, sir. Thank you very much, sir. Okay. Thank you so much, Leader, for the, you know, sometimes I look at some of our community members. I'm from eastern part of Nigeria, and there's what we call apprenticeship. So this apprenticeship, I'm just going to you, people will be patient to serve their master for 6-7 years before they can settle them. And then when you have that patient and they settle you, you start building your life. Most of us, by the grace of God, we are millionaire and billionaire today, but we are patient. So people are not patient in this ecosystem. I don't know where else will you belong. There are people that are doing this traditional network marketing, whereby that you must bring somebody to buy something before you can make one. This is not just, this is a simple thing that every one of us can do. It's just for us to divine, being intentional, not only be intentional, being intentional and plan yourself ahead. Planning and being intentional about what you are set to do. The management, we are intentional on what we want to do. We calculated it, calculate the risk, and we come up with this project. We just not wake up one day and say, we are intentional. And that is why every step of the way, even before we migrate from our old infrastructure to here, I thank you all that are patient with us. We know what we are doing. Please, if the management are intentional, you are seeing them with your own eye. They're not hiding anything behind. People are marketing some online product. They don't know who are the architects. And today, we are all lucky that we know ourselves. And we did it intentional. We don't want to hide any behind closed door, and we don't want to employ anybody that has different color. I know what I mean, because we know what we have. Be intentional. So let me congratulate those that it is not limited to one person. Multiple people can win it. Multiple people can win it. So let me congratulate you in advance, and I encourage you to go home and draft money. Making wealth is not a day job. There is no easy wealth anywhere. Those that made an easy wealth, the wealth will disappear. So this is not scam business, as many people may allude to. We are not here to joke. We have a real product, and we want to make sure that we have a viable V nation that will be made reference of in the near future. So thank you very much for paying attention. And with this, back to you, Fode. And again, I will once again welcome everybody on board. If you are joining us for the very first time, this is Family Square. CTC's Family Square is where we encourage those that are willing to learn, willing to listen, willing to study about our ecosystem. If you have joined us for the very first time, pay attention and do not pay a dime. God bless you all. Merci à notre co-founder, M. Kingsley. Merci beaucoup. Maintenant, disons que, comme je disais tantôt, si vous êtes là pour gagner l'argent, il faut juste être prêt de démarrer cette promo actuellement. On vient de démarrer. Cette promo commence à partir de Diamond 4. Il faut que tout le monde, Diamond 3. Ça commence à partir de Diamond 3. Et puis, ça commence aujourd'hui de 4 mai. Ça va finir le 5 juillet 2026. Nous sommes là. Donc, on est 3 mois de parrainage de 10 personnes. 10 personnes vont parrainer 10 personnes. 10 personnes vont parrainer 10 personnes. C'est ça qui va vous faire qualifier. Il faut être dans cette promo. Cette promo va aider beaucoup de monde. Donc, c'est quoi je vais vous conseiller? Il faut rentrer à la maison. Il faut prendre une feuille de papier et une feuille de route. Combien vous allez gagner dans cette parrainage déjà avant que tu vas parler des voitures d'abord?
Tout ça, là, on fait ça, il faut que chacun de nous arrive à être les gens actifs dans leur back-office. Ça va nous donner une idée. Ça va nous donner au moins les gens qui sont actifs. Il faut qu'on ait entamé le succès dans notre écosystème. Il n'y a pas l'argent facile à gagner. Il n'y en a pas. Avant que tu gagnes l'argent, vous allez souffrir pour gagner chaque argent dans n'importe quel côté dans le monde où vous allez chercher l'argent. Vous allez souffrir pour gagner l'argent. Donc, il n'y a pas l'argent gratuit dans le monde. Il faut travailler, il faut gagner. Il faut mouiller des maillots avant d'arriver. Donc, c'est ça. Il faut être prêt. Il faut faire tous les plans en existant pour qu'au moins vous allez arriver. C'est ça que je vais vous obliger. Il faut que vous compreniez c'est quoi on veut pour qu'il va arriver. Si vous êtes nouveau parmi nous, ce soir, je voulais vous dire bonne arrivée à notre écosystème. Ça, c'est un écosystème qui n'existe depuis longtemps. On est là pour qu'on crée un monde où chacun veut rester tranquille sans souci. Ça, c'est ça notre objectif dans notre écosystème. Donc, on vous dit merci pour tout ce que vous faites pour notre écosystème. Merci pour votre temps. Merci pour votre activité vous faisons pour qu'on arrive où on est en train de partir. Et qui sont là depuis le début où on était dans notre ancien back-office jusqu'à on est revenu dans le nouveau là. On vous dit aussi merci pour votre temps. Nous connaissons où nous sommes été démarrés. Aujourd'hui, nous sommes en train d'évoluer. Merci pour tout ce que vous faites pour notre communauté, pour notre écosystème, pour notre monde où on est en train de créer actuellement. Merci beaucoup. Thank you very much, Mr. Kingsley. Merci beaucoup à tous. Back to you, sir. Mr. Olabade, back to you, sir. All right. Thank you so much, Mr. President. Thank you. Thank you for those wonderful information. All right, family, the dice is cast. Where it's just free to dream. So right now you can just close your eyes and just dream just imagine yourself in that car. You are just 3 months away. It's possible. It's not limited to just one person. It's open to as many as can reach the goal. Close your eye, just imagine it. Then wake up and set to do the work. It's possible. You know what management, one thing about management, once it's promised and you're able to achieve it, they will deliver it to you. We have a very, very, responsible management. So the race has just begun. 4th of April to 5th of July. That car can be yours. Remember, not limited to one. As many people that can get to the goal. Thank you so much, Mr. President, for that wonderful information on the ecosystem. And right about now, we'll welcome our Professor Kutben for further updates in the ecosystem. Kutben, please, the mic is yours, sir. Merci à notre président. Merci beaucoup. Merci pour les infos et bien de nous montrer aujourd'hui pour notre activité. Merci à lui. Merci aussi à vous qui écoutez lui. Et puis voilà, maintenant, il faut rentrer à la maison, prendre un feuille de route. Et puis voilà, vous allez tracer qu'est-ce que vous allez faire pour rêver. Commencez de rêver actuellement. Rêve avoir la voiture là à votre disposition. Donc, c'est tout. Donc, construire une équipe à chercher 10 personnes. Maintenir les 10 personnes là, il faut qu'ils aussi maintiennent 10 personnes. Les 10 personnes là aussi maintiennent 10 personnes. Il faut qu'on arrive à notre activité où on fait. C'est ça qui va nous aider. Pousser au moins, il faut qu'il nous sera actif en tout ce qu'on fait. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Merci. Nous allons maintenant appeler Coach Ben pour qu'il nous passe de bons messages. Merci beaucoup. Thank you very much. All right, thank you so much. Thank you so much, our great moderators, interpreters, and thanks to Prezo for that wonderful speech. Thanks to you also for making time to be with us here once again. Even though it's
festive season. Some chose to be elsewhere. You chose to be here. So we appreciate your time for valuing this community. All right. So, Madam Lily, if you are available, I'll give you back the host, so you can make me a co-host back. Okay. So in case of anything, you can control from your side. Okay, sir. Thank you. All right, so Brazil has already given us wonderful updates concerning the competition open for first winner of a brand new car, an electric car, and I believe many of us actually will be going back to our drawing board following the team building structure that has been outlined. Yes, it is the same we begin with, and we just elaborated, breaking it down, calculating for you to actually have a milestone to work with. Okay, so actually becoming a star director is not that difficult. You just have to make sure you build a solid team, at least 20 active, serious leaders just like yourself. So duplicate yourself 20 times and you are at the top. Duplicate yourself. As serious as you are, just duplicate yourself 20 times and you are at the top. That is all that is needed for you to hit the highest rank. And getting a car is just around Diamond 6. And I believe it's possible within the 90 days, most of us here will be able to make this or hit this. As long as you win or you build a team to Diamond 6, automatically you are set to win a car. So it is open and everyone can actually participate. Thanks so much to the management for always making the system more friendly and easy for everyone to participate in. All right, so I'll bring you a quick technical updates. One, the KYC process is still ongoing. Thousands upon thousands of KYC requests come in. And most of them are processed, others are still also in review or pending process. I just want us to understand that this is tech. We have a lot of third parties that we work with as well. Some people think it's very easy to build, so they can do calculation upon calculation, not even doing much research, knowing the number of or the kind of third party subscription that goes into managing a platform. So they think $1 charge for KYC is money that is coming to management. We have a future here. We wouldn't want this noise to actually distract us. Those who want to learn, those who want to know are already paying attention. So we'll focus. The only thing we want you to do is to also be a ward, an active citizen of this V nation. Don't just sit on the fence.
be an active citizen in this V nation. If someone talks down on your nation or your community, you have the equal right to also what? Prove them wrong. Let them know the truth. Some of them are naive, some of them are jealous, some of them are ignorant totally. They don't know anything. There are millions of scams online, so they think anything online is scam. So it's not their fault. But you have the right information. You need to prove to them, let them understand. So whenever you pass by social media or any platform and you see any comment that is going to negatively impact your community, you stop by and you what? You put them right. I believe attending our meeting back to back, you have so much information, you have so much proof, you have so much you can use to correct people. Anywhere you see bad comments about our community. So, in view of that, we're actually going to be setting up some task forces who also actively be doing that. Everybody starts to do that. They will have those that will be actively doing that. And there's going to be a reward attached to countering negative comments. And you have to register and then you get training on how to respond to some of these comments and all that. You don't have to get pissed off. You don't have to be violent or vulgar, insulting anyone. No, just educate them. There could be some polished, hit back, even if the person is ignorant, just ignorant, or even hateful. When they finish reading your comment, they will see sense in it and even be a new convert to the village. So, if you want to be a citizen vigilante for our ecosystem, get ready. We will soon get registered members who will be participating on all the platforms that we have. Purposely to attack or to counter any attack from the whether they're opposition or enemies. So let's get ourselves ready to defend our community. If we don't do it, no one will come and do it for us. Okay? So let's get ourselves ready to do this for the future of this wonderful ecosystem. Leaderboard. Leaderboard. Sorry, it's my mic. I'm trying to struggle with it. Sorry. Disons que merci à notre président. Merci beaucoup pour de nouvelles. Il vient de descendre pour nous aujourd'hui. Merci à notre président. Merci à vous aussi qui sont là. Merci à tous. Merci à notre monde qu'on a créé aujourd'hui. Merci beaucoup. Disons que des nouvelles de notre président, ça touche tout le monde parce que ça commence à partir des E qui sont à Diamond 3 jusqu'à Diamond 6 directement. Donc, si vous êtes là, vous êtes prêts, vous allez arriver. Juste demander du temps de construire une bonne équipe, une équipe où vous-même vous allez monitorer et puis regarder eux comment ils font les activités. Directement, ça vous conduit pour être qualifié pour la voiture. Et regardez aussi, vous allez dire 10 personnes. Les 10 personnes-là aussi, et aussi, va qualifier parce que s'il y a aussi 10 personnes jusqu'à 20 fois, chacun va qualifier pour gagner la voiture. Donc, ce n'est pas vous seulement. Donc, chaque personne qui par année, il faut que vous expliquiez à lui comment ça se passe et puis c'est fini. Si vous mettez les gens, ou vous allez créer votre équipe
L'équipe là-bas est solide, ils ont un objectif. Chaque équipe met un objectif, ça veut dire que nous allons tous qualifier pour gagner la voiture. On parle de voiture toute neuve. C'est vous-même qui va enlever le caoutchouc dessus. Donc, il faut être prêt. Bientôt, nous allons y des gens qui sont gagnés. Donc, je vous félicite déjà et qui sont gagnés en avance. Parce que, comme je dis, nous avons besoin de ça. C'est ça qui va nous donner la réalité au moins de voir comment ça est. Donc, je vous félicite déjà. Nous allons continuer. Je vais attaquer maintenant le sujet des KYC. Aujourd'hui, les KYC voient les gens en train de dire que, voilà, il y en a qui n'ont pas bien fait, il y en a qui déjà fait, on a un petit souci avec eux. Donc, disons que le travail est en train de faire, et puis, voilà. Il y en a, leur KY, c'est toujours en train de tourner. Il y en a qui n'est pas encore approuvé. Il y en a qui toujours, parce que des infos qui sont dans certains, il faut qu'on prenne le temps de vérifier. Il faut que on ne peut pas mettre quelqu'un qui n'a pas de bonnes idées, d'identité bien claire avant qu'on va accepter les personnes. Donc, affaire des KYC, nous sommes en train de travailler dessus. Si vous voyez que c'est lent, il faut juste patienter. Ça est en cours, ça est en travail. Tous les jours, on travaille dessus. Donc, faut pas décourager. Il faut juste patienter. Nous allons arriver parce que on a besoin de temps de vérifier, de savoir si les infos vous êtes mis, est-ce que c'est des bons infos. Donc, tout ça là, ça nous donne une idée. Il faut que demain, si, par exemple, tu veux faire les activités, vous ne sera pas quelqu'un va bloquer. Donc, voilà pourquoi nous, on fait tout le nécessaire. Avant que ça va approuver, il faut qu'on fasse tout le nécessaire ensemble avec vous. Donc, si vous voyez que c'est lent, patientez, ça va approuver. Si votre info est bon, c'est tout. Donc, notre équipe de support aussi en train de travailler dessus. Donc, juste patienter et puis voilà, ça va passer. C'est tout. On vous dit, demandez ça, de patienter et puis voilà, ça va venir. C'est le temps pour qu'on vérifie tout. Maintenant, disons que aujourd'hui, nous disons qu'on peut construire les équipes, on peut construire un monde qui peut rester avec nous. Bon, c'est un monde fidèle aussi, qui peut prendre des défenses de notre écosystème. Comment prendre des défenses de notre écosystème? Les gens qui viennent pour critiquer notre écosystème, des écosystèmes où vous-même, vous déjà été resté, faire même des mouvements, déjà goûter l'argent là, déjà voir quelque chose dedans de vrai, quelqu'un par année, par nulle part, venir critiquer cet écosystème. Est-ce que vous allez assis sans riposter? Non. Faut que tu ripostes, faut que tu dis la vérité à des mondes là qui viennent aujourd'hui pour nous critiquer. Faut qu'on montre eux aussi des exemples, au moins des biens nous déjà eu dans notre écosystème. Comment des choses étaient roulées. C'est ça qui fait que au moins chaque écosystème où vous passez, vous voyez comment critiquer les autres. Vous êtes des auteurs de dire et non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc, c'est ça. Donc, on veut faire aussi une équipe qui va être là aussi, des équipes qui ne dorment pas, qui veillent sur notre écosystème, où les gens viennent pour critiquer, des équipes là-bas défendent notre écosystème. Des équipes là-bas défendent notre écosystème. C'est tout, nous demanderons à nous tous ici, parce que il y en a qui déjà voient des biens, ou un écosystème qui rentre, ça investit quelque chose, au moins qui fait des retraits. Ça, moi, c'est la première fois que je vis ça. Donc, si quelqu'un d'autre apparemment, venir dit que non, des choses là, c'est comme ça, il faut voir des personnes dire que non, c'est pas vrai, c'est faux, parce que moi, j'ai déjà
de bien, de déjà manger, de déjà bu, de déjà goûter, de déjà toucher. Je vis la réalité. C'est tout. Donc, c'est ça que je voulais passer comme un message pour que vous compreniez que tout ce qu'on est en train de faire, on fait pour nous bien dans notre écosystème, qui peut nous aider au moins à avancer plus. C'est tout. Merci beaucoup. Thank you very much. Back to you, Mr. Could you back to you, sir? Thank you so much. Thank you so much, Leader Fode. All right, so the next thing I'll talk about today, I'll be very brief, is the new staking feature that will soon be introduced. As we all are aware already, our main staking pool is exhausted, and those that participated earlier were beneficiaries of the 21 million BTT that was up for grab. So many that had the opportunity to stake and from that 21 million BTT. Okay, so the new staking system that we're bringing on board is also to encourage and also help those that stake their BTT to earn more of BTT. Okay, I'm sharing my screen. Is my screen visible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. It's beautiful, sir. A moment. Let me see if I can stand it a bit. All right. So I'm going to show you how the new staking looks like and how it's going to work. Okay. So this is from a test account, and this is it a test account? Okay, I think yeah. It's a test account. So there is a test account. Okay. So first of all, let me see if I can put the actual mining rate to the usual 30 first. Okay, so I'm going to deactivate this. Okay, so now we are back to the actual mining rate, so we can begin from here. All right, so in the new staking system, actually it's going to be in two parts, but we have the first part, which I want to show you how it works. Okay, so the RP per hour here determines how much of the RP you will earn at the end of what? Every cycle. So 2 hours is a cycle. Okay, you can increase it to 24 hours. So we're talking about per cycle for you to claim. So all right, so this RP here, the new staking pool is actually going to influence it. When you stake your BTT, meaning you are locking part of your BTT, you will not have access to it, just like those who stake their BTT, they don't have access to the BTT itself, but they have access to what? The earnings that come out of it until the period they stake ends before they can get full access to the BTT. So you can hide your BTT, lock it, and then you earn more in returns, okay? So if you want to increase your basic mining rate, you can probably stake your what? Your BTT, and then you can increase it. So you have the option to
decide how many RP per hour you want to earn. How many RP per hour you want to earn, depending on how you set your staking. So let's go to the wallet section here. At the wallet section here, you see this second stake or this second staking. Maybe it will be difficult for me to go. I need to log into an account that can. All right, let me see. If it doesn't go, I'll change the account to. All right, okay, this one is working. All right, so this is the staking platform. All right, it says BTT lockup settings. Here, you set up your lock for BTT. What it means is the BTT that you earn at the end of every conversion month, you will be locking a portion of that BTT. Okay, so this first part of the staking, you are allowed to lock a portion of your earned BTT or converted BTT at the end of the month, and then in return for more mining rate, or for higher mining rate, or for increased mining rate. Okay, so if you say you are locking 20% of your BTT, how long do you want to lock it? Are you locking it for 1 month and 1 year, 2 years, 3 years, or up to 5 years? So if you choose 5 years, what it means is that portion of BTT, which is 20% every month when it's converted, if let's say your conversion is 1,000 BTT, it means that 20%, which is 200, is going to be locked for 5 years before it will be released. Now, the higher the percentage lockup and the higher the duration, the more BTT or the more mining rate or the higher mining rate of the BTT or of the RPU earn. So you decide your settings, how you set and how you want to earn. So first of all, this you see here from server, what it means is currently your mining rate is what? 30. Okay, so those who have both, possibly they will have the rate at which the boat is mining shown here. So this is the basic, which is the 30 RP, meaning no boat is activated. But if you have a boat activated, it means this 30 will be replaced by that boat rate. Okay, so and if there is a boat, it means it's going to work with the rate or the boat rate that is there. Okay, now if let's say you choose your mining rate is 30 already, and you decided you are locking 20% of your what? Your BTT at the end of every month, and you decide you are locking it for 5 years, it means 80% is what will be available for you to use, whether you want to go to P2P or you want to what? You want to do any transaction or something. And as locked, until the period comes, you will not be able to what? To unlock it. It has to unlock on itself automatically. And if you start, you can only either increase the lock rate, you can't decrease it. Okay, so let's come to this. You have an agreement here to take, after you take this, and then this will highlight for you. Now, you have an estimation here. What will you earn if your mining rate is 30 RP per hour and you are deciding to log 20% for 5 years? What will be the new rate? Because currently you know your 30 RP per hour is your rate. So what will be your new rate? If you choose 20% of your total conversion and you are locking it for 5 years, your mining rate will be boosted by 3,333.33 based on the formula here. Basic rate by LP. LP here stands for lock percentage, by LD stands for lock duration. Okay, all divided by 0.9. So this becomes your what?
your mining, your increase rate. So this multiplied by your what? Um, by what you currently have. So that is the rate that you'll be having. Now it means from 30 RP, you'll be earning about 1,000 RP per hour. In returns, for locking your 20%. So this, immediately you set up this, your 1,000 comments, and immediately the 1,000 comments, your 1,000 RP per hour comments, it means your 20% for the next 5 years of your RP will be locked. There will be no access until the 5 years before that will be unlocked for you. Okay, so this is just a brief of it. Leaderboard is quite maybe complicated, but I believe you can break it down. Thank you very much. Ok, merci. Disons que bonne nouvelle. Bonne nouvelle à nous tous, parce que nous sommes prêts aujourd'hui de mettre des sticking. Le sticking est bientôt démarré. Maintenant, Coach Ben vient de nous montrer comment ça se passe actuellement de nouvelles sticking dans notre back-office. Si vous voyez l'écran comme il est commencé bien de débit, vous allez voir que cette fois-ci est différent par rapport le premier sticking on a été fait. Disons que cette fois-ci, le BTT va être bloqué par les années, pas comme depuis les années. Cette fois-ci, disons que si tu décides dans ta vie que je vais mettre pour 5 ans, je vais bloquer mes BTT pour 5 ans. Des 5 ans-là, les BTT va rester là-bas. Vous voyez comme on fait des stickings actuellement, des stickings qui est en cours actuellement, qui est en train de marcher, où nous tous stickés. Vous voyez que c'est quoi on est stické, c'est bloqué. C'est des revenus, certains de nous ont récupéré tous les jours. C'est des revenus on gagne tous les jours, c'est ça on récupère dans les minages de sticking. Cette fois-ci, c'est différent. Cette fois-ci, disons que c'est 20% qui va bloquer carrément. Parce que c'est 100%. Vous êtes un accès à 80%. Bon, le 20% va toujours rester là-bas, ça ne bouge pas. Il dépend des minages que nous faisons. Disons que actuellement, des minages, disons que à 33,3 qui est là actuellement comme des minages. Disons que si, un exemple, vous met les stickers de 5 ans, maintenant, le prix qui va être comme récompense que vous allez gagner, ça va être dans les mêmes égalités de minage qui est en cours, tu vas trouver dans les stickings. Parce que dans les stickings, cette fois-ci, il y a un nouveau où il est mis en bas ici, où il est mis de minage. Donc, le prix qui est là-bas, c'est ça vous allez gagner comme le prix, vous allez multiplier dans votre minage. Cette fois-ci est différente. Et aussi, ça vous donne aussi la rentabilité. Parce que disons que si tu sticks actuellement, vous voyez des prix qui est là-bas, 33,3 pour des minages. Tu mets par exemple 1000 stickers qui va sortir dessus. Ça va vous donner aussi des pourcentages qui montent. Donc, si vous minez, vous décidez de mettre pour 5 ans, les 5 ans là va toujours rester dessus, fermé. Automatiquement, ça va ouvrir si des dates arrivent. Ce n'est pas quelqu'un qui peut ouvrir ça. Et puis, là-bas, vous n'avez pas de droit d'enlever ça si ce n'est pas de 5 ans et fini. Ça va ouvrir automatiquement. Donc, si vous êtes décidé de mettre pour 5 ans automatiquement, ça va sortir des jours, ça va arriver, par exemple, comme aujourd'hui, les 5 ans arrivés aujourd'hui à 14h ou 16h, ça automatiquement, ça va ouvrir. C'est ça les différents actuellement avec les autres minages ont été faits. Ça, c'est différent par rapport aux autres. Et aussi ça,
ça vous donne aussi beaucoup de rentabilité aussi si vous faites des calculs pour vous-même. Parce que si vous ouvrez ça, le deuxième stickage qui va être en bas, si vous ouvrez ça, vous allez voir des statistiques ont déjà mis ça sur des tableaux. C'est comme actuellement, on dit combien de RP qui est vendu par MBTT. C'est comme ça aussi, vous allez voir là-bas aussi combien de minages va effectuer par chaque minage vous mis pour les années. Vous allez voir les minages qui sont là. C'est ça, vous allez gagner. Donc, ça vous donne aussi beaucoup de rentabilité. Donc, tout ça, la management est en train de faire des choses pour qu'au moins chacun de nous est sûr et resté dans notre écosystème. Donc, il faut apprendre comment on fait ce stickage. Il faut apprendre comment on fait les activités dans notre écosystème au moins qui va vous pousser, qui va vous faire comprendre comment des choses ça roule dans notre écosystème. On voit ça actuellement, comment des choses sont en train de rouler. Donc, c'est ça, de venir passer comme un message. Que Ben déjà met des détails. Tous les détails déjà là, voilà, si vous regardez sur les tableaux, vous allez voir les détails, combien de prix, combien de minages, comment des choses roulent. Tout ça là, ça vous donne des détails qui vont vous conduire à décider de faire au moins des stickages. Bon, nous allons continuer de vous apprendre aussi comment ça se fait dans les différents forats où nous sommes. Dans différentes réunions aussi, nous allons faire tout le temps pour que vous arriviez à apprendre beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de techniciens qui vont être là, qui ont déjà vu, et puis il va apprendre, et puis il va nous appuyer aussi. Merci beaucoup. Thank you very much, Coach Ben. Thank you back to you, sir. I only pay for two of you. Thank you so much. Thank you so much, Dafodi. All right, so this is very simple. More of the details will be out before it goes live for everyone to get access. I believe we'll have understanding of how it works, and our leaders are going to take us through to make it easy for us to understand. So it's very simple. Your settings here determines how much the current rate will be like for you. So if you choose 50%, you know, you can toggle it and then find your rhythm. If possible, you want to maybe do 3 years, you choose 50%, 3 years, and then it means you are getting about what? 5,000 increment. So 5,000% of 30 will give you about what? 1,500 RP per hour. Okay, so it means when your RP comes out, or your RP is converted, you are getting only 50%. So log up percentage here represents the percent of BTT you want to be logged in returns for increased mining rate. In returns for increased mining rate. So if your dream is to start cashing out BTT after maybe 5 years, you are targeting maybe $5, $10, or $100 per BTT, and you don't want anything to come in between you and that rate. You don't want to be tempted when it gets to maybe $2 or $1. You don't want to be tempted to sell. The best is to lock. When you lock, the temptation can come, but you have no control until you get to that rate where you will be forced to be a billionaire before maybe it will be available to you. So you can toggle and then find the best plan for your staking. Okay. After this, possibly we'll have the other part where what you have already earned can also come into the picture, where you can use what you have already earned to also stake as well. But this, it doesn't affect what you have already earned. It's only what is going to be converted in future. So if let's assume you start now, it means the next conversion is what? On the 16th of April. So when that next conversion comes, that is where the settings you've done now will take effect, and that will continue for the rest of the period you have staked for. So this is to encourage us to hold our BTT dearly for better rate
in future. Can I take it? Yes, sir. Yes, Yes. sir. OK. Disons que, disons que cette fois-ci, c'est une autre manière de sticker qui va vous permettre au moins de gagner beaucoup la rentabilité plus qu'avant. Parce que ça, si vous laissez ça pendant 5 ans, imaginez, demain matin, le prix vient à $1 ou $2 ou $3. Ici, ça ne peut pas vous demander de faire retrait pour vendre automatiquement. Ici, ça demande maintenant des patients. Un patient tranquille pendant 5 ans. Parce que si, par exemple, vous venez fermer ça, de fermeture là, ça fait que cette fois-ci n'est pas une opportunité de toucher ça. Tu n'as pas accès à ça. Donc, si le prix même monte à $1, $2 ou $5 ou $10 ou $100 dans un BTT, tu ne peux pas toujours toucher jusqu'à les 5 ans est fini. Donc aussi, il y a des pourcentages que vous allez gagner dedans parce que tous les jours, vous allez gagner la rentabilité dedans. C'est comme tu prends ton argent parti l'acheter dans une banque. Tu dis que d'accord, tu es venu poser pendant 6 mois sans toucher. En 6 mois sans toucher, tous les revenus qui vont sortir là-bas aussi, ça va vous donner la rentabilité. Donc c'est ça, le management assez réfléchi. Voir comment nous allons faire pour que les gens ne pas, et qui ne décident pas pour vendre BTT, des cas qui ça quelque part au moins dans les années EV. Voilà pourquoi on a mis première année, deuxième année, troisième année, jusqu'à 5 ans. Il faut que, au moins, si vous n'êtes pas décidé, ça ne peut pas vous donner ça ne peut pas vous toucher, ça ne vous donne pas d'envie de partir vendre, tu laisses ça par là. Et puis aussi, voilà les rentabilités aussi. Et les minages aussi qui est dedans. Pendant des 5 ans, à partir de 5 ans, jusqu'à descendre à une année. Ça vous donne que ici, tu fermes ça complètement. Ou tu n'as pas accès de prendre ça. N'importe quelle chose qui va arriver, non, tu ne touches pas. Si c'est 5 ans ou 2 ans ou une année terminée, c'est ça qui va arriver avant que ça va ouvrir automatiquement. Vous allez y accès à ça. Donc, il faut réfléchir. Il faut réfléchir avant de mettre ça dedans. Parce que demain, vous ne pouvez pas dire que non, je suis venu, management n'est qu'à revoir, je vais faire sortir mes BTT. Non, non, ça ne peut pas marcher. Où on est en train de sticker actuellement, là, tu peux faire. Parce qu'il y a une possibilité qui est due que vous allez payer des pourcentages, on fait des retraits pour votre BTT qui a déjà été stické, on vous donne. Bon, ici, ce n'est pas des cas. Ici, on n'est pas donné une opportunité pour chacun de nous de déjà fermer nos BTT, venir pour ouvrir ou prendre. Non, il n'y a pas une opportunité. Donc ici, clairement, c'est pour les gens qui veulent investir pour le long temps. Pour le long temps. Si tu as envie de fermer votre BTT pendant 5 ans, 6 ans, 5 ans, il faut venir par là. Si vous ne voulez pas, c'est une année seulement, il faut revenir aussi. 2 ans, il faut venir. Parce que ça vous donne aussi des permis au moins de grandir. Parce que des jours maintenant, ça va lister, ça déjà dans les deux, $1, $5 ou $10 par un BTT. Ça vous donne la rentabilité parce que tu n'as pas été gaspillé. Ça, comme actuellement, nous tous, on est en train de gaspiller notre BTT à $1, à 0,01 $. Vous comprenez? Donc, c'est ça de différent par rapport à ce quoi Coach Ben vient de nous expliquer. Pour qu'on comprenne que tout ce qu'on est en train de faire actuellement pour les gens, il faut qu'au moins ça reste pour de longtemps, pas pour court temps, s'il vous plaît. Il faut qu'on comprenne ça. Avant de venir ici pour sticker ça, il faut réfléchir bien. Ici, si tu rentres, il n'y a pas de route pour sortir. Jusqu'à 5 ans. Merci. Thank you very much. Ça va, Teresa. All right, thank you so much. Thank you so much, Leader, for this. So I'll end it here and then hand over back to our moderators to continue with the session. We don't want to take too much of our time. As time goes on, we'll have this out for our leaders to digest better, for us all to get a clearer understanding of how it works. Thank you so much for your continuous support for this wonderful ecosystem. God bless us all and long live CTC Bitoken. Merci, merci, merci. Je vais me limiter ici. Ce soir, il faut qu'on continue notre session.
Je vais me limiter ici de vous dire merci. Merci pour tout le monde. On va commencer de vous apprendre comment ça fonctionne. Ça, c'est nouveau. C'est voilà pourquoi, comme c'est nouveau, d'abord, je vais vous juste montrer. Déjà, il y a des leaders qui vont apprendre et il va vous apprendre aussi comment ça fonctionne. Puis à mesure, on va vous apprendre tout le temps. Vous allez comprendre comment ça fonctionne. Donc, je voulais vous dire merci. On laisse ça d'abord à des autres leaders. Il faut qu'ils prennent aussi la parole. Merci beaucoup à vous. Merci. Merci. Thank you very much, sir. Back to you, Mr. Olobode. All right. Thank you so much, Coach Ben, for that update on the ecosystem, the technical side of it. Okay. I know too many information for us tonight, but then let's take it gradual. You know, in the course of the week, I believe that we will have those information in bits and gradually we will digest it and understand it well. Please don't be agitated. The information will come back to us. We will understand it. If you cannot at this time comprehend everything at once, both those we got from the president and the one we got from Professor Coach Ben, please don't agitate. What do you guys think? Tell me your name, Scott. Tell me your. All right, thank you. So in the course of the week, we will get it to come back our way and we will get it well. Thank you so much, Coach. All right. Merci, So, merci. okay, go ahead, sir. Merci, merci, merci à Coach Ben, merci à M. Kingsley, merci pour l'info, merci à tous. Nous sommes très contents, merci à tous parce que on a compris beaucoup de choses et on n'a pas compris aussi des présentations de Coach Ben et puis des présentations de M. Kingsley, notre président. On va apprendre ça pris à mesure, un peu, jusqu'à nous allons arriver, c'est tout. Donc, si vous êtes parmi nous, il faut juste patienter, être avec nous par toute notre réunion, vous allez apprendre beaucoup de choses. Les nouvelles qui viennent de tomber là, c'est des bonnes nouvelles qui peuvent nous aider dans notre écosystème. Pour apprendre comment on fait des activités là, c'est petit à petit. Merci beaucoup. D'accord, continue. Thank you very much, sir. Sorry about that, sir. So much. Okay, so we have less than 30 minutes to go, but I can assure you we're squeezing all that we need to do within this timing. I would love for us to get a charge from our very own crypto lab, and thereafter we will get a video clip from the music department and then one or two information. Then I believe Q&A for few, times, and we'll wrap up. Please, Crypto Lab, sir, the mic is yours. Just a little bit of charge, then we'll move on, sir. D'accord, nous allons prendre notre grand leader, M. Cryptolab, qui peut nous donner quelques mots, et puis après, on va aller écouter des musiques pour écouter des gens aussi qui font des musiques dans notre écosystème. Avant les 30 minutes qui est laissé là, pour qu'on passe ici, on fait aussi des questions, des réponses aussi dessus. Merci beaucoup. Back to you, Cryptolab. The floor is yours. Thank you very much, sir. All right. Merci beaucoup. Merci, Grand Patron. Good evening, everyone. Good evening, Presido, Coach Ben. Thank you so much for the sacrifices and always being on the back end, fixing and tidying up everything, making sure that everything is going well. It's a whole lot of sacrifice and commitment. I pray that God will reward you for all these sacrifices. And thank you so much for all the community members. Like I always say, there will not be BTT or CTC without this amazing community and amazing leaders who have been
sacrificing their time, their energy, the resources to make sure that this project gets to where it is supposed to be. And by the grace of God, we're on track, we're making progress. We might be slow, but the most important thing is that we are steady, we are building, and the evidence are here. So thank you so much once again, everyone. My name is Kizito Akuta. My friends call me Crypto Lab. And I just want to show us a few things this evening from my own perspective, based on where we are in this project and where we are going, and also what a lot of people are expecting to see now. A lot of people also are feeling that, oh, maybe the project is too slow. There's a lot of expectation, and everybody have different view in this project, which is, very normal because we don't see the same way, and we don't analyze it the same way, and also most cases we don't judge at the same way. Maybe Leader Code, I'll allow you to interpret. I don't want to stretch you today. Thank you very much. Disons que bonsoir, merci. D'abord, je veux dire merci à Management, merci à tous les nouvelles qui viennent de tomber à eux. Merci pour ça. Et ce que, et fait tout possible pour que au moins nous arriverons à faire tout ce qui est possible de grandir notre écosystème. Donc, disons que ils sont beaucoup de travail derrière là-bas. Il faut que au moins les activités sont toujours dans notre écosystème pour que les gens ne dorment pas, les gens se réveillent, de faire du travail. Merci à eux, merci pour tout ce qu'ils font pour notre communauté. Aujourd'hui, je voudrais juste vous dire des choses. Les gens pensent pour notre écosystème. Il faut qu'ils pensent pour des biens. Il faut penser pour des biens pour notre écosystème parce que je sais que les gens sont pressés. Et qui sont pressés, il faut que vous réfléchissiez avant de presser parce que un écosystème où vous rentrez, vous n'avez pas investi quelque chose, au moins vous rentrez de gagner beaucoup de choses aujourd'hui. Il faut prendre votre temps et c'est que tout le monde est pressé. Il faut prendre ça doucement. Nous allons arriver. Ça va nous aider. Merci beaucoup. Thank you very much, sir. Let's continue. All right. Thank you, sir. I am so happy about what Coach Ben just showcased just a few minutes ago, showing how people can actually lock their token because most people weren't privileged to join early stage of staking before the staking got filled up, and they are able also to now build another segment where people can be able to also benefit from what the earlier stage people benefit. This is just to show you that the management has everybody at heart. Most project doesn't care. When they move on, they move on. They don't care because most of those projects, they are for themselves. They are there just to make money. They are there just to get everything they can get. They don't really necessarily care about the community. What most of those projects do is just to use the community. And as long as they make their own profit or they achieve their own aim, there's nothing concerns them. The community doesn't really matter. Community is just a tools in their hand. But when you see what CTC is doing, you will see that it's something that have community at heart. Over to you, Dagode. Maintenant, disons que aujourd'hui, tout ce que le management est en train de faire, il fait ça pour notre bien. Il fait en sorte que nous, on fait des choses qui vont nous donner la rentabilité. Vous voyez, c'est quoi Coach Ben vient de nous faire comme une présentation. La présentation là, c'est quelque chose, il nous a parlé une semaine de cela, il travaille dessus jusqu'à aujourd'hui, il est en train de travailler dessus. Il faut que au moins les gens qui n'ont pas été eu d'opportunité avant de faire ce stickage, aujourd'hui au moins, il va avoir une opportunité au moins de sticker leur BTT. Au moins. Donc ça aussi, management, ça veut dire que management, toujours penser à nous, comment nous allons évoluer toujours dans notre écosystème. C'est ça management fait, au moins de nous a montré que oui, ils sont avec nous, ils sont prêts toujours de faire de bonnes choses avec nous.
Voilà pourquoi ils sont venus aujourd'hui avec de nouvelles. Et puis voilà, on voit comment ça va passer. Donc c'est ça, je les solliciter à eux que eux, ils ont fait de bonnes choses et pensent à nous tous les jours. Merci à eux. Thank you very much, sir. Back to you, sir. All right. Thank you so much, sir. So when you see a project that have this attitude of considering the community, building to accommodate the community, at every point, they see how they can be able to navigate, do adjustments to accommodate the community or benefit the community. Actually, it shows two things. It shows two things. One, it shows the commitment, the sincerity to make sure that everybody wins. That is one thing it shows. All right. The commitment, to make sure that everybody wins. That is one thing it shows. All right. Now, also, whenever you see projects building and building and building and building and building, one thing also it signifies from analyst point of view is that these people are willing to be here in a very long time. I will explain. Over to you, Leader Code. I don't want to stress you today. Ok, merci. Disons que, voilà, c'est quoi aujourd'hui on est en train de parler? On est en train de parler l'évolution on est en train de voir aujourd'hui avec notre écosystème. Management est en train de mettre des choses en place qui nous a donné au moins une idée d'avancer avec des assurances. Donc, tout ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, fait ça pour nous. Il faut qu'au moins, nous allons rester dans un lieu où nous allons voir la rentabilité tous les jours. Donc, si vous êtes parmi nous ici qui n'est pas été quelqu'un qui croit à notre écosystème, il faut que maintenant vous allez prendre votre ceinture et attacher au moins, on voit la réalité qui est en train de tomber. On voit tout de bien actuellement qui est parlé aujourd'hui. De bien là, ça nous conduit dans des bons lieux qui nous montrent que oui, nous sommes dans des bons endroits. Des bons endroits qui peuvent nous aider demain. Donc, on a vu ça déjà. Donc, faisons-nous tout des efforts pour continuer au moins. Nous allons eu la rentabilité de notre écosystème qui va nous pousser de gagner plus. Et on a commencé à vivre ça. Donc, je vous donne du courage. On continue. Être sûr et puis patienter. Et en train de faire l'autre côté. Vous allez faire quoi? Faire aussi ton côté aussi et faire les activités. Merci. Thank you very much, sir. All right. So, like I was saying, whenever I see projects that are building to accommodate, developing new things, if you look at our app, for instance, you will see that app is a whole lot of infrastructure. It's a lot of things is embedded in the app. And almost every month, you will see new thing, all right, embedded on it. Almost every month, you will see new things embedded on it. People, from analyst point of view, people who came to the market to maybe just play for the short time, grab whatever they will grab at short time, don't spend that energy. They don't spend that resources. They don't spend that time cracking their brain, building something solid, like what the team, the management is building in Bitcoin and CTC app. Over to you, sir. Maintenant, si vous voyez un écosystème qui est en train de faire des choses comme ça vous donne des envies de faire les activités plus. Voilà pourquoi nous, depuis on a vu cet écosystème, on va faire tout ce qui est en train de faire, ça nous donne des envies de toujours rester. Mais vous voyez même cette application, depuis nous sommes dedans avec cet écosystème, chaque mois, écrit des choses qui nous donnent aussi la rentabilité chaque mois. Chaque mois, il y a les activités à faire ici qui nous permettent de gagner aussi plus. Donc, c'est ça qui fait monter les gens. Parce qu'il y a un écosystème, il y a une vision au moins de 1000 les activités chaque fin de mois. Ça vous donne vous-même personnellement
les rentabilités. Donc, je voudrais on prendre notre écosystème avec deux mains à continuer à croire ça, à continuer à faire les activités parce que ça va nous donner la rentabilité. C'est des choses comme ça, nous, on l'aime dans chaque écosystème où nous, on part. Si on va à un écosystème qui déjà une idée comme ça, une idée là, c'est ça, nous, on prend et puis on avance. Merci beaucoup. Thank you very much, Sabak Teresa. So when you also study most of the big company today, most of the giant company today, there's one thing that is very, very similar to most of them. One thing is that they build pace by pace. It's like a marathon. It's not a sprint. It's a marathon. You will see them as if they are building slow and steady. You see the way they metamorphose, move from one state to another. Anywhere there is need for adjustment, they will adjust. Anywhere there is need to probably remove something, they remove. When they need to add, they will add. All right. Just look at a platform like Telegram today. Over time, you've seen how they are built gradually. You see where they are today. And they are also trying to innovate day by day. Look at WhatsApp today. When WhatsApp started, it wasn't really something serious. But they took their time building and building and building and building that today, almost 90% of people or 80% of people in the world are on WhatsApp free of charge. Now, let me shock you. Do you know that if WhatsApp today, after building this for many years, today I say they are charging every user $5 each, every user monthly payment, $5 each, every user. Do you know that 85% of people that are using WhatsApp would be willing to pay that because at this point, they might not, they don't have an alternative at this point. They might be able to pay. And can you imagine how much $1 million, if not $1 billion, that WhatsApp is going to earn just charging people $5 each every month after building for many years without charging anybody money? Do you know how much they're going to make? Please interpret ça. Ok, merci. Maintenant, disons que en rentrant dans chaque écosystème, il faut que tu apprécies l'écosystème au moins et puis comprendre comment ça fonctionne. C'est ça qui va vous faire aller en avance. Donc aujourd'hui, notre écosystème est pris un relais. On est pris aujourd'hui une manière avec une puissance vraie puissance. Donc aujourd'hui, nous sommes là-bas. Donc, nous, on est là pour qu'on facilite tout ce qu'on fait pour que les gens comprennent comment notre écosystème avance, comment on bouge. Disons qu'il y a certains écosystèmes qui déjà été mouillés leur maillot. Et puis, ils sont travaillés à une manière que ils sont commencés à zéro. Aujourd'hui, ils sont devenus quelque chose. Un exemple, disons que Telegram. Telegram est commencé par zéro. Aujourd'hui, regardez comment il est en train de bouger, à continuer de mettre des choses au moins qui vont donner à intéresser à chacun de nous aujourd'hui. Laissez Telegram. Parlant de WhatsApp. Aujourd'hui, disons que 95% dans le monde entier utilisent WhatsApp. Ou 80% utilisent WhatsApp. Imaginez WhatsApp demande aujourd'hui à chacun de nous de payer $5 pour utiliser leur application chaque fin de mois. Est-ce qu'on ne peut pas payer? On va payer. Imaginez combien de millions de dollars qui va être établi si il dit chacun n'a qu'à payer $5 par mois. Chaque mois, combien de milliards, de trilliards même il va gagner parce que tout le monde entier, c'est ça qui utilise aujourd'hui WhatsApp. Donc, c'est la rentabilité de chaque application aujourd'hui
qui vous permet eux aussi de gagner la rentabilité. Est-ce que nous aussi, on ne peut pas être dans les mêmes lieux? Tous les gens commencent à critiquer quelque chose qui vient de démarrer. Tu ne peux pas dire à eux que non, il faut que chaque application que fait là, elle paye des taxes et aussi voir la rentabilité. Donc, c'est la même chose. Merci beaucoup. Let's continue, sir. All right. Yes, sir. So now imagine if I want to show you why I'm pointing these things. I want to show us the tiny line between patient building consistently and the major breakthrough. That's what I want to show with analogy of WhatsApp. Now, if WhatsApp have built it for several years without charging anybody anything, but they'll be able to be consistently onboard people in their ecosystem, that at this point, most people might not afford to do it at WhatsApp. So, like I said before, maybe 80% of global population is using WhatsApp. All right. Currently, the world population is around 8 billion people. 8 billion people. So let's say out of these 8 billion people, let's assume that 5 billion people globally is using WhatsApp. And today, WhatsApp decided to be charging $5, which is fair enough. So all their users every month, $5. $5 times the 5 billion people that are using WhatsApp, that could be whooping $25 billion every month. Every month. Now, this is the pattern that most companies in the West, when I mean West now, in Europe and America, this is the pattern they have been able to build and become successful for a long time. They take time, build infrastructure, they may not make profits, the stakeholders might not gain anything at the moment. Yeah, imagine Facebook. Facebook runs for almost 5 years without making single penny. They were pumping in money. ChatGPT was running for several years without making money. WhatsApp, the same thing. So many companies that you are using their tools today free of charge have been able to build over the years. The shareholder, the stakeholders, the owners are not making money. But because they understand the pattern of building, they understand the thin line between building and patient. And over time, when they are built to a point whereby the market will not resist them and they will put in their price, and the global market are willing to buy at that cost. Just like analysis we have just done with WhatsApp. Over to you, sir. Ok, disons que on va faire un petit math. Au moins, il faut qu'on regarde les problèmes de WhatsApp actuellement. Disons que WhatsApp décidait aujourd'hui, comme je disais tantôt, chacun de nous n'a qu'à payer comment ça s'appelle? $5. Calculer ça dans le monde entier où nous sommes aujourd'hui, dans 80 millions de personnes, 80 milliards de personnes aujourd'hui dans le monde. On paye $5, ça va vous donner chaque fin du mois 25 millions. 25 milliards par mois. Imaginez, 25 milliards par mois. Donc, construire un écosystème, ça demande beaucoup de choses qui vous permettent de faire des activités, au moins, en voir quelle route vous allez prendre pour évoluer. Je n'ai pas dans ce cas avec les gens qui viennent par année parler des choses et ils n'ont pas compris. Quelqu'un rentré dans un écosystème aujourd'hui, il doit faire mouiller des maillots pour vous-même pour que tu avances. C'est tout. Merci beaucoup. Continuez ça. All right, sir. So, imagine you, let's say over the years that WhatsApp started, you own a stake in WhatsApp, and WhatsApp is busy building, but no revenue is coming, no profit is coming. But because they are creating value,
people are enjoying the value. People can see the value. And at a point, people now got so much value that they don't have option but to sync with WhatsApp, even though WhatsApp start charging. So imagine it comes to a point now after so many years, you're not getting anything, but there is value like WhatsApp is creating. And they decided to charge $5 each person that are using it. And the company that you have stake on is making $25 billion. Yeah, $25 billion every month. Imagine how rich you're going to be, even if you have 1% of that share. All right. Another way around, look at a Bitcoin as a project that is creating value, like WhatsApp, like ChatGPT. Creating value at this point is at a point of creating value, not at a point of making profit, because profit is an end product of value created. And as Bitcoin, as CTC is creating value, people are seeing the value, getting involved, trying to use one aspect of the value they are created in one way or the other based on what appeals to them most. And we come to a point whereby a lot of people now are using Bitcoin or CTC platform. That they get to a point that there's so much value that they can't go back again because they have just so much value that whatever price tag is being put on Bitcoin, they are willing to pay. The market is willing to buy the token in that because they can see the potential, they can see the future. Imagine how rich you're going to be. Over to you, sir. Ok, disons que les gens aujourd'hui ne comprennent pas beaucoup de choses. Imaginez si tu étais investi à WhatsApp. Combien les années déjà WhatsApp existe et ne gagne pas l'argent jusqu'à aujourd'hui. Vous êtes toujours seulement à WhatsApp, investi dedans, restez, patientez. Maintenant, WhatsApp décidé aujourd'hui que chaque fin de mois, nous allons gagner 25 milliards chaque fin de mois. Vous qui déjà été investi là-bas, patientez, assis, attendez les années jusqu'à aujourd'hui. Vous allez gagner combien? Tout ça là, c'est un exemple qui vous montre seulement à comparer notre application CTC. Disons que CTC a été né, nous-mêmes nous avons déjà investi dedans. Actuellement, CTC ne gagne pas beaucoup de monde et puis beaucoup d'argent. Vous êtes là. Comparer, c'est quoi? On vient de nous montrer, il faut créer comme faut garder notre bien. Un bon matin, CTC est décidé d'évoluer. Bon, c'est parti. Vous allez faire quoi? Vous allez devenir comment? Vous allez devenir quelqu'un qui est plus puissant parce que tout de bien qui était assis, attendez, le temps est arrivé pour que tu récoltes votre bien. C'est ça, j'ai tenté de vous montrer des exemples par des autres applications pour que vous sachiez que chacun est en train de faire des patients. Vous aussi, patientez. Merci. Thank you very much, sir. Let's continue. All right. Let me round up with this. Let me tell you a story. My heart is so joyful. My heart is so joyful in the last few weeks because there's something I discovered. And let me share with you what I discovered. During the early stage of CTC, there are a lot of leaders I personally reached out to, try to show them Bitcoin in Nigeria and other. But some of them, they gave one excuse or the other. Some of them we are busy with maybe one project or the other, which is normal. All right. And as this goes by, recently I found out one thing. I found out that most of those leaders who we are busy with one project or the other then are joining CTC. And I found out one thing. I found out that most of those projects they are pushing them has crashed. Just like, normal, most of those projects that come to do, they come to hype,
do abracadabra, few persons will make money. And you know, always the end, it will crash because you can't build a castle on thin air. They are fast. The people will make money quick, and it goes quick. One thing I found out is that no matter how weak truth can be, it travels far and far. Force can be loud and fast, but it doesn't last. So I found out that most of those DJs are gradually joining CTC. And what is happening? What actually happened from my analysis is this. Most of them have been able to push some projects. Some of them have even pushed like 3 different projects before, since CTC started. Some of them have pushed like 3 different projects, and at the point it crash, they'll jump another one. At the point they crash, they'll jump another one. At the point they crash. And at the point they'll now sit down and look at what is the latest thing on board now. People, their colleagues showed them CTC. And they were like, oh, this CTC, I saw it 1 year ago. And it's still here. I've gone through 3 projects and they are all gone. And they get into CTC. I'm seeing a scenario whereby I'm using Nigeria market as a case study. I'm seeing a scenario whereby most people in the cryptocurrency in Nigeria, they come to a point that Bitcoin will be the go-to place for them. Will be the go-to place for them. That any one of them that are not in Bitcoin, it will be like it's a stranger. Because everything that these people need, what shadow they are chasing out there, we have the real image in Bitcoin and CTC. Over to you, sir. Merci. Je vais me limiter ici et puis je vais terminer par là pour vous dire que je vais vous donner un témoignage personnel avec les gens. Nous sommes été, comme on a démarré CTC bien des débuts, j'ai passé à eux, j'ai passé expliquer notre écosystème à eux, j'ai parti voir eux, j'ai parti faire tout possible pour qu'ils viennent. Ils sont refusés. Chez moi, au Nigeria, et puis les autres pays, ils sont refusés. Certains d'eux partis dans certains écosystèmes où ils sont mis leurs biens, sont investis, et parce que ça va revenir demain matin, et puis des choses comme ça ne peut pas aller. Parce que écris pas un écosystème qui va vous donner la rentabilité, juste pour prendre votre bien et puis disparaître. Donc, ça a été le cas pour beaucoup actuellement. Je vois revenir à notre écosystème. Ça me donne beaucoup de fiabilité de notre écosystème. C'est ça qui me fait toucher dans ces 2 jours. Ça me touchait beaucoup. Ça me touchait beaucoup parce que certains de demander à eux de venir bien de débit. Ils sont refusés. Ils sont partis faire 2, 3 business qui n'ont pas marché. Ils sont revenus. Ça me touchait beaucoup. Dans la vie où quelqu'un te demande pour rentrer sans payer quelque chose, c'est mieux de partir où tu vas même vous-même dans votre bien et puis à la fin, ça disparaît. Et ça a touché lui beaucoup. Ça, c'est un témoignage personnel à lui. Parce que si les gens là ont été commencés avec lui, ils sont continués jusqu'à aujourd'hui. Il sera où aujourd'hui? Il sera où? Ça vous demande de patienter. Patienter où ce mot vient dans la vie, il faut patienter. Merci. Let's continue, sir. All right. So thank you so much, everyone, for listening to me. Please, you are positioned already. You are early in Bitcoin. Do your best to move this project forward. Do your best to get hold of as many Bitcoin as possible. Like our president will always say, time will come that to own 1 Bitcoin will be hard. Time will come to get 1 Bitcoin in a month will be very hard. And the price in future will compensate us. Thank you, everyone. God bless you. Thank you so much. Merci à tous. Merci à tout le monde qui m'a écouté. Merci pour votre temps. Merci pour tout.
Comme on disait tout à l'heure, que notre président disant que il y a un temps qui va venir, il faut gagner des BTT, ça devient difficile. Donc, vous qui déjà là actuellement, qui déjà eu l'opportunité de commencer, il faut gagner beaucoup avant que ça va devenir rare à gagner. Donc, c'est ici, je vais me limiter ce soir pour vous dire merci pour tout ce que vous faites pour notre communauté. Nous allons arriver avec des patients. Merci beaucoup. Thank you very much, sir. Mr. Olomade, back to you, sir. So thank you so much, CryptoLab, for that charge and that analysis. Beautiful. So congratulations to every one of us that are here at this time. It's a privilege to be part of this wonderful project, even as early as this. Thank you so much, sir. All right, so we'll move into the next agenda. We are wrapping up gradually. Godfrey, please, you have the mic now for the video, and let's have it very quickly. So Hello, that we Salah. move Am to I the audible? next agenda. Yes. Thank you. Good evening, good morning, family. I trust we are doing fine. I want to use this moment to remind us the power in this community and the beauty of the process of what we are building. That every click, every like, every comment, every share matters. When we come together, we amplify each other and we create something truly unique and powerful. So, we, the music department, we have music to present to you tonight. Trust the process. We have both English and French, but because of time, we will present the English. Then we can forward the French via the communities. So, let's keep going. Let's keep believing in this process. And let's make this happen together. Merci, merci, merci. Nous allons prendre notre grand leader, M. Godfrey. M. Godfrey est du département de musique dans notre écosystème. Il vient de nous dire qu'ils ont créé une musique qui demande nous de patienter, de ne pas les patienter, de croire à notre écosystème, à nous-mêmes, parce que l'écosystème à nous tous. Donc, c'est ça, il fait ça en français, il fait ça en anglais. Bon, à cause du temps, on peut écouter des anglophones, côté anglophone. Après, on va envoyer ça à des côtés francophonie dans tous les forums pour qu'on écoute ça aussi à notre côté. Merci, merci à vous. Thank you very much, sir. Be talking, no rush, we're building. Everybody wants it overnight. Fast money, no sacrifice. Looking at others, feeling behind. But success is a matter of time. You see the winds, not the pain. You see the sun, not the rain. But anything that's built to last takes more than a moment to stand. Slow doesn't mean you're failing. Growth takes time, keep going. If the foundation isn't deep, the structure won't last, it'll break. How tall your building will rise depends on what's deep inside. They're talking, we're building it right. Step by step, reaching new heights. Financial freedom's not an event, it's a process that needs intent. Stay consistent, trust the plan. You'll understand it in the end. Many want a quick fix now, no patience to learn the how. But anything that comes too fast can disappear just as fast. The real ones play the long game, staying focused, not chasing fame. Watching, learning, earning slow, that's how strong foundations grow. Ignore the noise all around. Stay grounded, stand your ground. Brick by brick, take your time. Your moment will come, just climb. How tall your building will rise depends on what's deep inside. The token, we're building it right. Step by step, reaching new heights. Financial freedom's not an event, it's a process that needs intent. Stay consistent, trust the plan. You'll understand it in the end. Alright.
rush, no pressure. Slow growth, real treasure. What you build today will lead you all the way. Stay patient, stay strong. Your time won't be long. Just keep moving on, even when it feels wrong. Mindset is everything. Foundation is key, be token. Trust the process. Trust the process. Wow. Trust the process. This is beautiful. Is there a Godfrey? Wow. Is it open to community member? Anyone that has, there's some people that are actually good in music that can actually give script. So if it's open, let us know so that they can send in the application to you. The more Okay. I was even dancing. This man, why do you cut it? I was even dancing. Oh boy. beautiful. So, family, you need to trust the process. You need to trust the process, brick by brick, block by block. We are building something, and not just igloo, but it's a skyscraper. It goes higher than imagination. So please trust the process and let's do the needful. Thank you so much, Media Department, Godfrey, and your team. God bless you for the job well done. We really appreciate your time. All right. Okay, so we will move to, so please, for the Francophone community, please, we will circulate the video to your platform. Apologies because of want of time. I want to see to it that in the next 13 minutes, we draw the curtain and we rest for the weekend. Okay? So, D'accord. Côté des francophonies, désolé, on va envahir d'abord tout des forums des francophonies pour que au moins tout francophonie va écouter ça dans leur forum. Donc, désolé pour le temps. On est juste 30 minutes maintenant, nous allons fermer notre réunion. Merci beaucoup. Thank you very much. Let's go continue with our otherwise. all right, thank you. So please, family, you can send in your to, gifted, skillful people in the ecosystem. And I know that there are more. Don't just sit on it. Let's know what you can offer. The ecosystem is structured in such a way that whatever you put in, the system will give it back to you. You will not just putting in something for nothing. Definitely, you will get rewarded. Please. So if you are skillful in one way or the other, let us know. Please let us know. The ecosystem is big enough to accommodate everyone. All right. Okay. D'accord, si vous êtes là, vous êtes les talents de faire quelque chose, s'il vous plaît, il ne faut pas m'asseoir dessus, il faut donner vous-même à notre écosystème. Notre écosystème peut donner à tout ce qu'on demande à nous, parce que si vous êtes des talents, vous gardez ça à vous-même, c'est pas bon. Voilà notre leader, Golfring, c'est quoi il le fait avec ton équipe de musique. Vous aussi, vous allez faire quoi? On vous écoute. Merci beaucoup. All right, a very big congratulations to everyone that made it into the leaderboard for week 13. We congratulate you. In the last 7 days, if you are able to refer 1, 2, 3, 4, 5 people, I say congratulations to you. You are adding up to the ecosystem, and by and large, they are forming part of your team. And of course, the new promo that is starting today, which is you ranking up to be able to win a car, they are also getting added to your team. So I say congratulations. So those of you that were unable to make it to the first 100, I still congratulate you because in every way it's still hard to you because it's your team that you are building. But because it's been stated for the first 100, I say congratulations to you if you're able to make it to the leaderboard. Then ultimately, for now,
is the active minor contest. So for week 12, we were able to record 2 that was able to make it up to the point of attaining the prize, which is 50% of your active member must be active in the time that is in consideration. So we had 2 people in week 12. For week 13, between week 12 and week 13, there was additional condition, which is 500 of your active at that point, at that week in consideration, you must be able to refer 500, then 50% of your active, of your team must be active. 50% of your team, total team must be active. So for week 13, no one is able to meet up. So is it that is a tall order? Not at all. We are just readjusting to the new criteria. So let's look more into it and let's get back to work. If by my own analysis, if I look at the leaderboard, I can see a little bit of, relaxing here and there, but, don't let us drop the ball. It's achievable. It's achievable. So it's not a tall order, but if we put our heart at it, everything that is on the table is just for the benefit of the community. You have your own gain, then the community, the project also have our own gain as well. So please, for week 13 at the active minor, we do not have anyone that earned the prize, but I'm confident in week 14, please, we'll send the criteria yet again. Number 1, you must have a total team size of 1,000, direct team size of 1,000. That is what qualifies you. Then number 2, your team size, 50% of your team size must be active. 50%. Then in the week in question, you must invite 500 minimum to the ecosystem. So with these 3, then you are entitled to your prize at the active minor contest. The foodie. Merci à M. Olobode. Merci à vous, les leaders qui sont là. Maintenant, disons que revenir dans les nouveaux des parrainages, des gens qui font le tableau des parrainages actuellement, on voit que dans des semaines qui est passé, des semaines qui sont passées aussi, on ne voit pas un gagnant parce que les gens n'arrivent pas à trouver comme on était changé de système. Donc maintenant, disons que des semaines 13, les 2 leaders ont été gagnés au moins et sont arrivés à gagner 2 leaders. Maintenant, aujourd'hui, les gens ont juste changé au niveau de semaine 14 que à partir de là, faut que tu seras par année 1000 personnes pour gagner des USDT. 1000 personnes, dans les 1000 personnes, il faut que au moins les gens qui sont par année et sera actifs. Dans ce cas, il faut que 500 personnes va être actives tout le temps avec votre, comment ça s'appelle, votre parrainage dans votre équipe. On voit que c'est 2 personnes seulement qui étaient gagnées. Actuellement, aujourd'hui, si vous voyez, on n'a pas eu les gens qui sont arrivés à partir de 100. Donc, on ne peut pas dire que les gens sont qualifiés cette semaine. Bon, disons que pour les gens qui vous êtes parrainés, on vous dit merci pour ça parce que si vous parrainez une seule personne même, vous êtes grandi dans la communauté. Ça revient aussi à vous, la rentabilité. Si vous parrainez 20 personnes, 30 personnes, aussi ça vous donne la rentabilité. Vous aussi, vous grandissez toujours l'écosystème. Le monde vient. Donc, le capital de notre écosystème aussi augmente. C'est ça aussi qui donne la rentabilité pour nous. Parce que, disons que actuellement, si vous parrainez 1000 personnes ou vous parrainez 500 personnes, vous allez gagner aussi de la rentabilité parce que chaque activité fait aussi, vous aussi, vous allez gagner plus. Donc, ce n'est pas seulement l'argent que vous allez gagner pour maintenir les gens. Voilà pourquoi on a commencé avec des nouveaux promos.
qui a commencé à partir d'aujourd'hui. Ça va finir le 5 juin. Juillet, le 5 juillet. 3 mois de cela. Il faut être à Diamond 3. Diamond 3 avant d'être parmi les gens qui vont gagner la voiture. Donc, si vous êtes là, vous n'avez pas encore gagné une voiture, il faut travailler dessus à partir de cette nuit. Commençons 3 mois, 90 jours. Vous êtes pour gagner une voiture sans payer quelque chose. Vous allez trouver ça où? À CTC. Merci beaucoup. Thank you very much, Mr. Robert. All right, thank you so much, Leader Fode. All right, so look at it this way, even as I wrap up and we go to question and answer just for maybe 1 or 2, then we close. The ultimate prize, going by the fact that another has been unleashed tonight, and winning a car, building team to win a car, just set your heart at the car. Set your heart at the car and walk towards it. Now, doing that, you have every other thing to gain attached to it, both the leaderboard, the active minor contest. So, as you are working tirelessly towards getting the car, be rest assured that every other thing also you'll be winning it. That's the way it works. Every week you have the USDT in your purse. Then for the direct, the referral contest, you're also getting your RP hugely while you are working your way to get the car. So it's achievable. And all this, remember that gadget is still there. That is still part of what, could be picked up. So aim at the high goal, which is the car. Work tirelessly on it. Don't leave one for the other. But if you set your heart at the car and you work tirelessly, you find out that every other thing beneath it, you will just clear and tick all the boxes. Leader Fode. Maintenant, ici, disons que avant de fermer ici, il faut qu'on prenne 2, 3 questions au moins. Il faut qu'on ferme. Les gens qui sont être là pour qu'ils gagnent tous les jours des prix et puis tout ça là, il faut qu'on mette nous-mêmes dedans parce que réfléchis à vous. Si vous êtes une grande équipe aujourd'hui pour arriver, ça va nous donner aussi la rentabilité parce que tout ce qu'on est en train de mettre comme les gens qui vont gagner des prix là, des prix, vous allez prendre ça tout de suite, troubler, ça. Vous voyez, les gens, vous êtes par année. Chaque activité des gens, c'est à faire. Et puis vous allez gagner aussi plus. C'est ça les systèmes. C'est ça aussi la logique dans notre écosystème qui va nous permettre d'avancer plus que où nous sommes aujourd'hui. Il faut réfléchir. Il faut travailler sur des mémoires que, si j'ai mis une bonne équipe, quelles sont les rentabilités qui vont sortir dessus, qui va nous aider au moins d'avancer. Donc, ça dépend de vous. Merci beaucoup. Thank you very much, Mr. Robert. All right, thank you, family. So we quickly move into quick Q&A. Sorry, because of want of time. If I'm able to take 1 or 2, then we'll just close for today. Nous allons juste prendre 2 personnes, s'il vous plaît. 2 personnes. Can we just have 1 or 2? If you have any question, if you have any contribution, 1 minute allotted, 2 minutes rather. Okay, thank you. So you can raise your digital hand. Okay. All right, let's have Mr. Daniel. We have Mr. Daniel and Mr. This Dominator Academy, I'm sure that is not your name. I'm sure that is not your name. Anyway, I will get to you. Mr. Daniel, please. Mute. Good evening. I am Mr. Daniel Oyimbona. I'm speaking from Nigeria, Bayelsa State. You're welcome. I so much appreciate Mr.
Mr. President and the management for this unique idea they brought in. I believe this will make so many people to be billionaires and millionaires. So I don't want to take much of our time. I want to go straight to the question. I have some siblings, some of my siblings that wants to register, but I want to know the age limit. Like one of them is 17 years. Can she register? That is my question. Thank you. All right, thank you so much, Mr. Daniel. So very quick one to your question. No age limit as long as member has valid ID card, which you are from Nigeria, I believe. Everyone, including a day-old baby, has NIN. So as long as they have NIN, ID card for their KYC, no age limit in membership. Okay, thank you very much. D'accord, on a notre leader qui a pris la parole, M. Daniel, à partir de Nigeria. On lui demandait, il dit merci pour tous, il merci tout le monde, il merci management pour cette opportunité. Maintenant, il dit ton question vient comme ça. Il est la famille qui voulait s'inscrire. Maintenant, la famille, il voudrait savoir est-ce que on sont des âges limites dans notre écosystème. Monsieur Lobody dit qu'il n'y a pas de limite tant qu'il y a des personnes en question, une pièce d'identité ou un passeport ou un permis de conduite. Il n'y a pas de limite, âge limite ici. Tant qu'il y a quelque chose qui doit être identifié comme des choses, des écosystèmes sont demandés, vous êtes des droits d'inscrire. Merci. Thank you very much, sir. All right, thank you so much, family. It's been so wonderful time tonight coming together as family. We've heard from our co-founders. They've given us quite a number of information. So in the course of the week, we are going to be digesting it in bits. And I believe that before we come together again as family next week, Saturday Gospel in our life, all this information we would have digested it very well and we'll be running with it accordingly. So please, all that is being put on the table is for our own advantage. Yes, we want to build together, but at the end of the day, they all translate into back to you. Whatever you build cannot come to me. Whatever I build is for me. So yes, we are adding to the ecosystem, but largely you are building your wealth. You are building your future. That is the way it is. Whatever you put in, you get it back. That is the way the ecosystem is structured. So don't relent. Don't have the mindset that you are perhaps doing something for the management. You are doing it for yourself. Actually, whatever I do, I'm doing it for myself. Okay, so this is what the virtual nation, the DIO, has afforded us. We are proud to be part of this community. Be an ambassador in the course of the week. Please stand tall with your shoulder high and ensure that you are proud to tell people about the ecosystem. Just like it's been said earlier, if you see any negative comment there, be proud enough. Be proud enough to stand to defend what you believe. To stand to defend what you believe. It's so, so important. So family, please, let's be a proud ambassador of this ecosystem, Leaderboard. Merci, merci, merci. Dans ces cas, nous prenons tous des amis, les rideaux à partir d'ici, de vous dire merci pour tout ce que vous faites, tout ce qu'on a été fait comme la présentation devant les deux co-founders. Nous allons prendre ça dans cette semaine, apprendre comment ça va fonctionner avec nous-mêmes. Je voulais aussi quand même prendre une chose, que tout ce que le management fait, il fait ça pour nous. Il ne fait pas ça pour eux. Il fait ça pour nous. Il faut qu'au moins, c'est quoi qui vient de venir sur la table actuellement? C'est à nous. Nous allons travailler dessus. Il faut gagner des voitures. Et puis aussi, il faut mettre des stickers. C'est à nous. Donc, on n'a qu'à apprendre comment on fait. C'est tout. Merci à tous les leaders qui sont là parce que grâce à vous, nous sommes là aujourd'hui. Donc, disons que tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est grâce à nous. Donc, on dit merci à nous-mêmes. Merci à tout ce que vous faites pour notre écosystème. Merci beaucoup. Thank you very much, Mr. Olobade. All right. Thank you so much.
Leader Fode. All right. So, and again, before we only have two things to do, and we'll wrap up right now. Okay. So, I want to encourage every one of us that we are just doing well, like we heard from our co-founders. Please, if you get to a position where you are not too sure of what is going on, please ask question. Please ask question. Don't just grope in the dark. Ask question. You have some of our leaders there. The support is for you. They are there for you. So please don't just go in assumption. Ask questions, and I believe that you will get answers to your question. Leader Food. Avant que je ferme, je vais dire à nous tous qui sont là, si souvent vous êtes quelque chose qui vous n'est pas clair dans votre tête, il faut pas poser des questions à des leaders qui sont à côté de vous, autour de vous. Il faut poser des questions, c'est ça qui va vous aider de comprendre comment les choses ça roule. Donc, c'est ça que je voulais vous dire. Merci. Thank you very much, sir. All right. Okay. So we will just have this for everyone right now. Then while we invite my boss, Dr. Kwashe, for the closing remark. But before we do that, of course, the sitting allowance, management will not just trust alone, trust. And that is it. So please. Il y a un code. That is sitting allowance. Il y a un code en bien de mis. Il y a un code en bien de mis. Prenez votre code et puis mettre dans votre back office et puis voilà. Vous connaissez maintenant comment ça se passe. Toujours mettre CTC d'abord devant avant d'ajouter des autres. CTC F, FS, toujours. FS. Maintenant, tu mets 04 A, 04 A. Maintenant, vous allez mettre 2026. 2026. Et puis voilà, il n'y a rien. Leader Fode. Oui. I'm just wondering what you're spelling out. C'est ça. Go ahead, please. The way you're calling it, and I'm just wondering that am I on the same page with you? Go ahead, please. Sorry to cut in. Okay. Donc, yeah. I was typing it when I'm calling it. That one. Oh, that's right. That is right. You taught me not to leave yourself behind. None at all. Okay. Let me check if it's activated though, so that I don't. Okay. It's activated, please. Okay. All right. So it's activated. So it's active. Yes. CTC FS04A 2026. CTC FS04A 2026. That's a whopping 100,000 reward points. Your sitting allowance. Yeah. Okay. CTC FS 04 A 2026. CTC FS 04 A 2026. Merci. All right. So while that is on, please allow me to invite my boss, Dr. Kwashe, for the closing remarks. Dr. Kwashe, please. One of our co-hosts, kindly help me unmute Dr. Kwashe. I can't leave this interface right now. Okay. Yes, thank you.
Dr. Kasi, can you raise your hand, please? Dr. Kasi, can you raise your hand, please? Thank you, sir. Mr. Olabade, Dr. Kwasi is here. Okay, please let him go ahead, sir. Let him go ahead. Please go ahead, sir. The closing remark. Dr. Kwashi, please, the mic is yours. You can go ahead with the closing remark. I will soon drop down this. Leader Fode, please, have you unmute him? I'm still finding him. Okay, okay, all right. Raise his hand. I'm still looking It's all for right. him. It's all right, no problem. Okay, so no, that's okay. That's all right. Okay. Yes. Leader Victor, please, can you help out with this? The closing remark. Leader Fode, please, is Leader Victor there? Yeah, Mr. Victor is here. He's here. Please let him Yes, go ahead. All right. Yeah, Sir. Mr. Victor is here. Thank you. Great leader Olabode, yeah, for the opportunity, and thank you, leader, for the great interpretation for our dear Francophone nation. And yes, we thank management once again for the good work they have been doing assiduously, relentlessly for the ecosystem. And yes, they've done it again. And this is so super amazing. Yes, beginning with what our dear president in his opening remarks gave us, one must own a car, a $50,000 tear rubber brand new car. One must take it home. And not just one, because this is team building. So even if 1,000 people qualifies to be in the next 3 months, Diamond 6, 100,000 cars will be given away. That is our ecosystem. And again, yes, we iterate that we are not, we are in a hurry, but no, we are not in a haste. And so we should have that embedded in our mind, and so that we work towards that. And also, thank you, Coach Ben, for the update. And this is a juicy one. The long-awaited staking pool has reopened, and this time in a grand style. And so whatever you choose, whatever you want to log, yes, go by it. 5 years, 3 years, 2 years, even 1 year. And it goes with your timer on your miner. And so this is also super amazing. And again, we also thank you for the countless work that you are doing to make the KYC stand thousands in the queue. And so family, let us be patient, and definitely it will be your turn. All right. And so, yes,
We thank all leaders for the backup. We thank Leader Kizito, yes, for that eye-opener, an amazing one. And yes, you are so super amazing. I mean, our community members. Let us stay glued, not in a hurry. Let us learn. This is being offered for free, but outside it costs countless thousands of dollars. So having it for free, learn it, and pass on the information to the next generation, so that in future, when we are no more, posterity will thank you for staying glued with CTC. God bless us all and have a great weekend. Thank you, Olabode, for the amazing one. Merci à notre grand leader, M. Victor. Merci à tous les leaders qui sont là. Merci à M. Lobodé pour l'opportunité. Merci à M. Kamara pour traduire. Merci à tous les leaders qui sont là ce soir. Merci pour tout ce que vous faites pour notre communauté. Merci pour les activités que vous faites. Merci à Management. Merci à Coach Ben. Merci à M. Kingsley pour toutes les nouvelles promos qui viennent de tomber. À M. Coach Ben aussi, c'est quoi il vient de donner actuellement. Comment rentrer les tickets? Donc, disons que nous tous sommes contents aujourd'hui pour tout ce qui est fait pour nous, parce qu'on va rentrer d'évoluer. Donc, merci à Management, merci à tous les leaders, merci à vous qui êtes là, qui nous écoutent aujourd'hui. Merci pour votre temps. Merci pour tout ce que vous faites pour notre communauté. Que Dieu vous bénisse. Merci à notre côté francophonie. Merci à tous les leaders qui sont là ce soir. Merci. Thank you very much, Mr. Alobade. Back to you. All right, thank you, family. We see you tomorrow. Prosper in our life. Good night and God bless. Good night. D'accord, tous les micros sont ouverts. On se dit au revoir. Bye bye à chacun de nous. Au revoir à tous. Merci. On se voit. Bye bye. Bonne nuit. Merci. Au revoir, bye bye. Bonne nuit. Au revoir, au revoir. Goodbye, goodbye, goodbye. Bonne nuit. Bonsoir à tous. Thanks, everyone. Have a nice day. Okay. Hello, Mom Lily. Please, you can close us, can end the call. Hello, Mom Lily.